То есть вы должны как бы понимать, что люди, они заняты чем-то в жизни, то есть как бы они каким-то образом к этому вопросу подходят. Well, all people are just busy. They are all doing something. But before doing something, they actually think about how to choose, what to choose. И подходят они к этому так, как они это понимают. And usually the approach for choosing is based on the way they feel and the way they understand that very something. И если вы неправильно понимаете то, что вы делаете, вы неправильно и подходите к тому, что вы делаете. And if you don't realize and if you don't understand correctly the thing you are going to take, so your approach is going to be inaccurate, inappropriate, incorrect. То есть, по сути, когда вы будете заниматься бизнесом, у вас будет то же самое. The same story is all about business. Вы можете оказаться с человеком за столом один на один, или один, когда их трое с вами разговаривают, или еще что-то подобное. То есть вспомните те ситуации, в которые вы реально попадали в жизни. И спросите, этому вас учили в университете или нет? And it's a good idea actually to ask yourself the same questions but all about business. Like the business negotiation. You may counter one person, you may counter a group of people. In business, that's just a usual story. And then please ask yourself, have you ever learned how to do that in the university or in the college? Do you know how to do that? Is your approach correct and effective? То есть вам нужно как бы понять кое-какие вещи просто. So also, it's all about analysis and realization, that's it. Что от того, как вы думаете, от того, как вы понимаете что-то, зависит от того, как вы это делаете. Потому что все ваши действия – результат того, как вы это понимаете. The way you feel, the way you realize, the way you understand actually dictates and shapes the way you act. And all the consequences of your actions is just the result of your thinking. То есть у вас не получилось не потому, что вы не умеете даже. Это отдельная тема для сна. Потому что вы пытаетесь сделать это так, как вы это понимаете. А, видимо, это неправильно. And even if you lose not due to the principle you don't know how to do something. You lose because you think like a loser. Your thinking of a loser is the reason you lose. То есть то, что вы делаете, всегда зависит от того, как вы это понимаете. Поэтому не спешите в спортзал, я же сказал. The way you act always is grounded by the way you think. This is the idea, this is the main reason to actually suggest you don't haste, don't run or don't rush to the sport gym. Think first. Второй момент. The second option. Я понимаю, что вы в себе не выработали эту способность. Ее нет у почти 100% людей. And speaking about this capability of thinking or pre-thinking, we realize you don't owe this, you haven't shaped this capability yet. Научите себя разбираться в том, что вы делаете, досконально. And the suggestion, the strong recommendation is as follows. You have to learn, you have to train yourself how to understand everything systematically, up to very single detail, thoroughly. То есть от того, как вы разберетесь, зависит от того, как вы это поймете. А от этого будет зависеть от того, как вы к этому подойдете. The way you actually realize something, the way you understand everything thoroughly or not, shapes the way you act. If you realize everything correctly, you will act correctly and receive results. То есть, смотрите, вся проблема в том, что вы не желаете разобраться в серьезном вопросе. So again, the first problem, the person doesn't want to, let me say, work hard in order to learn everything thoroughly. Поэтому понимаете это как попало. That's why he doesn't understand everything correctly. He understands everything just in the way he understands up to a certain degree. И потом начинаете это делать, как понимаете. And then he starts acting just in the way he realizes something. That's it. То есть, и когда у вас не получается, вы начинаете искать ответ на вопрос, почему не получается. And then, right in the way, if you actually don't receive what you wish, if you lose something, you stop and you start thinking, why is it so? И ответ очевиден. However, the answer is obvious. Но люди, чтобы вы отстали, начинают вам говорить всякие умные вещи. However, the people who are surrounding you, they're not going to speak about these obvious options. They're going to speak some sort of
other things. Ну, представьте, в нашем обществе сказать человеку: ты идиот, ты не смог сесть с карандашом 2 недели посидеть и досконально разобраться в том, что ты делаешь, это неприлично. Again, in this, well, speaking about the social background in the society, today it's, let me say, intolerant. The people don't tell the truth face to face. People don't say, well, you know, you're just an idiot. You're just the person who didn't spend 2 weeks reading books with pencils, with pen, trying to realize everything thoroughly. You're just a lazy person. Lazy idiot, that's it. We don't speak like this these days because it's a bad idea, it's intolerable approach.